Malene is prepared this time, huh? Malene knows how to hike now. ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੀਡ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੈ So these are all the seeds on top of the grass so when they dry they fall on the yeah then so that's nature start the hike it will be a small not a long one since it's getting too hot okay so we will rest in between at every spot after about few meters to get everyone along okay ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੀਡ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੈ okay ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਜੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ okay that's the first rule so don't touch anything ਠੀਕ ਹੈ even ਪੱਥਰ ਪਏ ਆ be very careful ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ don't try to hang on or take a selfie or something because they can be slippery okay ਇਹ slip ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ so be very careful ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ have one foot on the ground so don't be in a hurry get the second foot okay so ਆਪਣਾ footing ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ if somebody is not feeling well ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ I'll be along with you throughout okay so ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਟਿਪ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ bench ਹੈ I think if everyone has been on last year so we'll stop over there and come back from there okay everyone ready I will be leading ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਨੇ okay so and we will be very slow and all so we'll enjoy it okay Yeah. Okay good Malene is prepared this time huh Malene knows how to hike now here Okay, oh. yeah no It's a like how many mile hike? Oh, like 4.6 mile hike. Yeah, but this is the steepest. Did baki hai? This actually that looks more, but that's much easier. That's easier. Yeah, the further, but we don't have that much time. We're late. Ajo, come on, guys, come on. Sure. So these are all the seeds on top of the grass. So when they dry, they fall on the. Yeah, then so that's nature. Then it basically api fe ka ho gaya na. Jo mada mi piya, in api ho gaya na. So it will come back again. Okay, so that's the nature's way of replanting. See, there's no water, but still the creepers are growing. So that's nature's way of doing it. Walk very slowly, okay? Don't run. Mere bhajna nahi hai kitni aa jao.